اينشتاين بيقول التعليم مفهوش ملل، حط نفسك مكاني هتفقد الامل. ملينا المدرسه ونظام صب وكب، شرح طول الوقت عمل لنا دروب. يا استاذنا عقلي مش سبونج بوب، يشرب المعلومه وبعديها يكب. هنا في نوسكول طلعنا من الدروب، لعب مرح تفاعلات هتعجبك يا بوب. نوسكول أكاديمي. Simply learn different. Good morning my dear students. معاكم تيتشر شروق. إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض آخر درس في grade 7. هنتكلم عن unit 3 بدأنا فيه مع بعض قبل كده Earth and Universe. هنتكلم مع بعض عن lesson 3. طيب بيتكلم في إيه؟ بيتكلم عن rocks and minerals. هنبدأ نكتشف مع بعض different types of rocks and what are these rocks made up of. يعني minerals that make up these rocks. طيب هنعرف إيه النهاردة؟ أول حاجة هنبدأ illustrate the earth crust, the components of the earth crust. وكمان هنبدأ explain the formation of igneous rocks. Finally, we will compare between plutonic and volcanic rocks. طيب إيه الكيوردز اللي عندنا النهاردة؟ Repeat after me. Igneous rock. Igneous rock. وبعد كده عندنا magma. Magma. Lava. Lava. Plutonic rock. Plutonic rock. Volcanic rock. Volcanic rock. And finally, granite and basalt. Granite, basalt. برافو عليكم. يلا بينا نكتشف ونشوف هنتكلم في ايه في الدرس النهارده. اول حاجه عايزاكم تبصوا على الصور اللي عندنا هنا. They are all rocks. بس يا ترى هل في فرق ما بين الثلاثه؟ طبعا. There are difference between rocks because we have 3 different types of rocks. هنكتشفهم مع بعض النهارده وهنتكلم فيهم بالتفصيل. Let's get started in today's lesson. بس الأول عايزين نفتكر مع بعض what are the layers of the earth. Pause the video, label the diagram and come back to see your answers. Thank you so much for solving it. يلا بينا نفتكر مع بعض the layers of the earth. كنا اتكلمنا قبل كده إن the outer layer is called the earth crust. Then we have the mantle and there is a core. In the inside we have an outer core and inner core. طيب احنا ليه افتكرنا مع بعض layers of the earth؟ علشان النهاردة هنركز عن أول layer عندنا which is known as the earth crust. The earth's crust. هنعرف مع بعض the components of the earth's crust. أول حاجة نعرفها the soil. Soil is a very thin layer, fragmented, loosened layer that covers the earth crust. The soil is made up of many different types of minerals. Also, it's made up of water, air, decayed organic substances, and plant roots. It's a superficial layer. As we said, it covers the Earth's crust. ومهم جدا نعرف that it is thin, fragmented, and loosened layer. كمان عايزاكم تعرفوا إن ال Earth crust is made up of outer and lower inner layer. وهنا هنتكلم بقى عن ال rocks. Rocks are solid materials. It can be formed of one mineral or group of minerals. So it is the lower layer beneath the earth crust, beneath the soil layer. And there are many different types of rocks. وده اللي هنكتشفه مع بعض في الدرس النهارده. في سؤال عايزاكم تفكروا فيه. Why the plant roots can extend throughout the upper part of the earth's crust and cannot get deep into the lower layer of the earth's crust? Why? طيب علشان احنا قلنا الإجابة من شوية. اتفقنا مع بعض in the outer layer of the earth crust which is the soil. برافو عليكم. واتفقنا ان هي it is thin, loose and fragmented. So the plant roots can easily extend throughout the upper layer. But we said also that the lower layer it is made up of rocks which are solid and they are hard. So it's difficult for the plant roots to extend throughout the lower layer.
أهم جزء هنتكلم عليه في الدرس النهاردة classification of rocks. Yes, اتكلمنا وقلنا إن أنا عندي different types of rocks. Rocks are classified according to their way of formation into three main types. أول حاجة igneous rocks, sedimentary rocks, and finally metamorphic rocks. Igneous, sedimentary, metamorphic rocks. في الفيديو ده النهاردة هنركز على أول نوع اللي هو igneous rocks. الموضوع ممكن يكون باين confusing شوية but it's really easy and we will enjoy learning this lesson together. طيب اتكلمنا ان احنا عندنا 3 أنواع وقلنا أول نوع igneous rocks. طيب يلا نتعرف أكتر عن igneous rocks. يلا بينا. اتفقنا مع بعض ان انا عندي different layers of our earth. هنتكلم اكتر عن الكور. outer core of our earth is made up of molten materials known as magma. طيب هل في فرق ما بين magma and lava? Yes. Actually you can see the difference in this coming photo. يبقى ايه الفرق ما بين الماجما and lava؟ خلينا نبدأ نتكلم أكتر عن الماجما. Magma is very hot, thick, viscous, molten materials. طيب موجودة فين؟ موجودة underneath the earth's crust. يبقى لو احنا عندنا volcano, the hot material present inside the volcano, which is underneath the earth's crust, is called the magma. طيب ايه اللي بيحصل لما الماجما reaches the earth's surface and a volcanic flow happens? Yes, now it's called lava. يبقى لازم نبقى عارفين الفرق ما بين الماجما and the lava. طيب دلوقتي هسيبكم تروحوا تحلوا الكويز ده، وقفوا الفيديو حلوه، تعالوا بسرعة علشان نتكلم أكتر عن types of igneous rocks. برافو عليكم، شكرا جدا ان انتوا حليتوا الكويز. تعالوا بقى نكتشف مع بعض what are the different types of igneous rocks. جينا قسمنا ال igneous rocks according to their place of formation into 2 main types. أول نوع plutonic rocks، تاني نوع volcanic rocks، وبرضو ليها اسم تاني surface rocks. وبعد شوية هنفهم ليه اسمها surface rocks. طيب علشان نعرف الفرق ما بينهم خلينا نتفق على اتفاق. الفرق ما بين البلوتونيك and volcanic هيبقى the place, the location of the formation of the rocks inside the volcano. يعني البلوتونيك rocks it's formed inside the earth crust at a great depth. The magma يبقى بتكون نتيجة the cooling of the magma inside the earth's crust and it covers huge masses and wide areas. طيب what about volcanic rocks or surface rocks؟ من اسمها when the magma reaches the earth's surface. So when volcanic flow happens then a lava is formed. When the lava cools ده ساعتها بنقول عليه volcanic rocks. يبقى احنا دلوقتي محتاجين نفرق كويس جدا ما بين plutonic rocks and volcanic rocks. ممكن نقدر نفرق ما بينهم من الصورة اللي موجودة عندنا. يبقى احنا اتفقنا ان انا عندي inside the earth's crust we have what is called magma. طيب when the magma flow to the side of the volcano and reaches the earth's surface, lava is formed and then we can form volcanic rocks. عايزاكم تذاكروا كويس جدا وتركزوا في كل النقط اللي انا بقولها دي. وكمان الجزء اللي جاي ده مهم جدا. اتمنى ان انتوا تكونوا مركزين جدا معايا علشان ندخل في تفاصيل اكتر الفرق ما بين plutonic and volcanic rocks علشان نقدر نفهم اكتر how plutonic rocks are formed. خلينا نفهم اكتر البروسيس. طيب اول حاجه بتحصل ان احنا اتفقنا ان احنا عندنا magma inside the earth's crust. Actually when this magma starts to cool and this process takes long time, magma cools slowly. Actually plutonic rocks will be formed. بس علشان البروسيس دي takes long time to crystallize, plutonic rocks will have large size crystals. The minerals forming these crystals
takes long time to cool. Therefore, plutonic rocks have large sized crystals on its surface. يعني لو جينا بصينا وشفنا أي plutonic rocks هنلاقي السيرفيس بتاعها covered with grains كبيرة باينة أقدر أشوفها بعيني، وده بيكون نتيجة إن المينرالز takes long time to crystallize. علشان كده بيكون عندي large sized crystals. يبقى لو جينا فكرنا في give reason دي why plutonic rocks have coarse texture. Yes, because the crystals of minerals forming them are large. Very good. برافو عليكم. لما نفهم الموضوع بيبقى سهل جدا ان احنا نجاوب على اغلب الاسئله. يبقى بفكركم تاني plutonic rocks is formed deep inside the earth's crust, and as we can see in this picture it takes huge and wide area. طيب دلوقتي ميعاد الكويز التاني عندنا النهارده. طبعا هنوقف الفيديو، scan the QR code, solve the quiz، وتعالوا علشان نكمل مع بعض تاني نوع عندنا في igneous rocks. هنتكلم على volcanic rocks. برضو زي ما اسمها واضح جدا volcanic, so it is due to volcanic flow. يعني نتيجة ان انا عندي lava. This lava cools very quickly. طيب نتيجة cooling of the lava volcanic rocks are formed. طيب هل تعتقدوا it takes time to crystallize or short time? Yes, it takes very short time to crystallize. So the minerals that form these rocks crystallize in a short time. Therefore, they have small sized crystals. يبقى لو جينا قارنا مع بعض volcanic and plutonic rocks هنلاقي إن في difference كبير جدا ما بينهم. Actually the opposite. يعني لو جينا قلنا إن plutonic large sized crystals يبقى عكسها على طول في volcanic small sized crystals. يبقى كمان ممكن نجاوب على السؤال ده مع بعض. Why volcanic rocks have smooth texture? Yes, because the crystals of minerals forming them are small. برافو عليكم. Very good. طيب خلينا بقى آخر حاجة نراجع برضو. احنا اتكلمنا إن volcanic rocks is due to the lava formation when the magma reaches the Earth's surface. And volcanic flow happens on the sides of the volcano. And when the lava cools, واتفقنا مع بعض إن process is quick and it takes short period of time, forming small sized crystals on the top of the rocks. That's why it has a smooth texture. من الحاجات المهمة جدا اللي هنلاقيها في volcanic rocks هنلاقي إن شكل الروك نفسه بيكون فيه holes, small holes on the top of the rock. طيب ليه؟ Why volcanic rocks have small circular holes? ده بيكون نتيجة خروج بعض الجازز during the volcanic flow and during the cooling and the formation of the rocks. طيب دلوقتي وقت اللي احنا نعرف بعض الإكزامبلز عن البلوتونيك والفولكانيك روكس. عايزاكم تفوقوا معايا، أنا عارفة إن انتوا كلكم مركزين. يلا بينا نتكلم عن بعض الإكزامبلز. أول حاجة هنعرف إكزامبل للبلوتونيك روك. طيب بلوتونيك روكس زي إيه؟ حاجة اسمها الجرانيت. الجرانيت it's a plutonic igneous rock. دايما لونها بيكون ما بين البينك and gray color، ونقدر نشوف الكلام ده في الصورة اللي أنا حطاها عندكم دلوقتي. واتكلمنا إن إحنا عندنا الكريستالز are large in size, so we can see it with our naked eye. So it's a heavy rock, and it has a coarse and rough surface. It's not easily broken. It's really hard. طيب ممكن نلاقيها فين في مصر؟ Yes, it's found in the eastern desert and Sinai Peninsula in Egypt. Granite rocks are made up of three main minerals. We have something called quartz, تاني حاجة feldspar، وآخر حاجة mica. We have what's called dark mica and light mica. ونقدر نشوف الفرق ما بين الثري minerals في الصور اللي أنا عرضتها لكم من شوية. طيب خلينا نعرف بقى example للvolcanic rocks. عندنا حاجة اسمها basalt. It's a volcanic igneous rock. طيب الcolor
it has darker colors. And اتكلمنا the crystals of minerals forming them are small, cannot be seen with the eye. واتفقنا كمان مع بعض إن it has a smooth texture and small circular holes. وعرفنا كمان الهولز دي بتتكون نتيجة extruding of gases during the volcanic flow. It's also hard in texture and it's found in 3 places in Egypt. It can be found in أبو زعبل, الفيوم, and Abu Rawash in Egypt. طيب برضو كمان ال volcanic rocks is made up of 3 types of minerals. We have something called olivine وصورتها باينة عندكم في الصورة هنا وشكلها باين عندكم في الصورة. تاني حاجة عندنا pyroxene and finally feldspar. يبقى feldspar is common in plutonic and volcanic rocks. يعني in granite and basalt rocks. Now it's time for the last quiz in today's lesson. هطلب منكم ان انتوا توقفوا الفيديو ده تعملوا scanning للQR code. حلوين الأسئلة, it's really easy. بس make sure first to study today's lesson. Finally we are done. طيب ناخد مع بعض صورة سريعة جدا اتكلمنا عن ايه النهاردة في المايند ماب بتاعتنا. طيب اتكلمنا عن أول نوع من classifications of the rocks. قلنا igneous rocks. واتفقنا ان igneous rocks 2 types, plutonic and volcanic. وقلنا ان plutonic rocks example. وقلنا ان granite is an example of plutonic rock and basalt is an example of volcanic rock. أتمنى تكونوا فهمتوا الدرس كويس جدا. Study today's lesson, study hard, and don't forget to solve the 5 MCQ quiz, scan all the QR codes, and if you have any question, make sure to ask me. Thank you so much for your time. آخر حاجة بس عايزة أقول لكم in the next video هنتكلم عن sedimentary rocks وهنتكلم عن نوعين مهمين جدا, sandstone and limestone. وفاينلي هنتكلم عن حاجة اسمها metamorphic rocks. طيب ايه الإكزامبل بتاعتها؟ marble. طيب stay tuned for the next video علشان نخلص آخر lesson في المنهج عندنا السنة دي. See you next time. باي باي. نتمنى من كل قلبنا الحصة تكون عجبتك، وبنقول لك ما تنساش تحل الكويز اللي في المصادر، وكمان تقيم الحصة تحت في التعليقات. منتظرينك في اللايف في حفظ الله.